guys, good morning, welcome back to our channel. Tasty Mind তোমাদের সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। আজ আমরা নতুন শো তোমাদেরকে মোস্ট ওয়েলকাম। তো আজকে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন মিল্কশেকের নাম হলো কিটক্যাট মিল্কশেক। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে আমার সাথে তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো আমি কী করে বানাচ্ছি। সো লেটস গো। ভ্যানিলা আইসক্রিম, scoop of vanilla ice cream. KitKat shake basically একটু ওই সেমি থিক থাকে। তো আইসক্রিম নিয়ে নিয়েছি 3 স্কুপ, নিয়েছি মাল্টি কালার স্প্রিঙ্কল, ব্ল্যাক চকলেট স্প্রিঙ্কল, 3 ফিঙ্গার KitKat, মিল্ক দিতে হবে মোটামুটি 120 ml অফ মিল্ক, 120 ml মিল্ক। 120 ml মিল্ক কমপ্লিট। chocolate sauce around 30 ml, 30 ml of chocolate sauce. Blend করতে হবে ফার্স্ট। গার্নিশিংয়ের জন্য একটুকু গার্নিশিংয়ের জন্য রেখে দিতে হবে। গ্লাসে গার্নিশ করবো তখন। এটুকু হবে গার্নিশ। চকলেট সস দিয়েছি, ডার্ক চকলেট, এটার মধ্যে স্প্রিঙ্কেল হবে এরকম করে। স্প্রিঙ্কেল করে দিলাম, মাল্টি কালার দিয়ে স্প্রিঙ্কেল। এটার মধ্যে আরেকটা লেয়ার করবো, দুটো লেয়ারে বানাবো গার্নিশিং। কিটক্যাটটা ক্রাস্ট করে রেখেছিলাম, একটু ক্রাশ করে দিলাম, চপিং করে দিলাম। তারপর এটার উপরে একটু ব্যাস এটাকে একটু ডিপে রেখে দিই, ডিপে রেখে দিলে জমে যাবে। করতে হবে।
almost. KitKat shake. Wow. KitKat shake. Is it special drinks? KitKat shake. কিটক্যাটের যে চাঙ্কগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একদম ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে, চাঙ্কগুলো ব্ল্যাক ব্ল্যাক চাঙ্কগুলো। Then one shot of whipped cream on top. KitKat shake complete. তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে। পাশে থেকে বেল আইকনকে অবশ্যই প্রেস করবে, ভিডিওর ফার্স্ট নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।